Good afternoon. I'm Yoon from University of Seoul. I'll be talking about intelligent semiconductor technology based on flash memory. Before talking about the main topic, let me start by saying just a few words about my background. During the PhD at the Seoul National University, I had conducted research on flash memory device, including design, characterization, and fabrication. Then I had worked on flash memory design. I had worked on flash memory circuit for 3 years at Samsung Flash Design team. Now I'm working at the University of Seoul. In this presentation, first I will talk about the brief introduction. Then I would like to share our research result related with Neuropic technology. After that, I will talk about in-memory computing technology. Finally, I will make a brief summary. Now let's move to the first part of my talk, introduction. As you know, the remarkable evolution of human society over the centuries has been driven by information technology. Various state-of-the-art information technologies have been intensively developing. Especially, artificial intelligence has been considered as a key technology for the next industrial revolution. As you know, Google's AlphaGo showed the infinite possibilities of AI to us. The next generation electrical or mechanical products based on the AI will change our daily lives. Also, in the near future, we may have a very, very smart AI circuitry like Iron Man's Jarvis. However, during the execution of various AI tasks with big data, today's computing systems based on the von Neumann architecture have inherent limitations. Large amount of data need to be shuttled back and forth between the processing and memory units. And this incurs significant cost in latency and energy. To address this issue, intelligent semiconductor technology, such as Neuropic system and in-memory computing, have received considerable critical attention. This figure shows the race toward the future computing solutions. Conventional computing, such as CPU and GPU, face challenges, including the heat war, memory war, and the end of Moore's law. On the other hand, Neuropic computing and in-memory computing can help overcome the obstacles and provide an alternative path. At first, I'll describe the basic theory of the Neuropic technology. This figure shows a model of artificial neural network. It performs two types of operation. The first operation is dot product of the input and the weights, as indicated in this equation. Input X is represented by input pulse, and synaptic weight value can be represented by the conductance of a synapse device. The second operation is the evaluation of activation function, which can be implemented by the neuron circuit in the Neuropic system. And as you know, the learning process is conducted by adjusting these synaptic weights to get the target output. Okay, let's take a closer look at the Neuropic system core technology. To implement this artificial neural network, this crossbar array configuration can be used. These are input neurons and output neuron circuits. And there are synapse devices connecting between them at the intersection of the array. The sum of each dot product can be performed by Kirchhoff current law, like this, in this crossbar array. By driving the laws with the input vectors, input voltage vectors, all matrix computations with the time step can be executed in just one array read operation. So this massively parallel analog vector matrix multiplication has a more favorable energy scaling compared to the conventional digital AI accelerators. Next, I'll describe the basic concept of in-memory computing. In a conventional computing system, when an operation F, function F, is performed on data D, data has to be moved into a processing unit through a data bus, leading to significant cost in latency and energy. On the other hand, in the case of in-memory computing, function D is
performed within a computational memory unit by exploiting the physical attributes of the memory devices, thus obviating the need to move data to the processing unit. What you see here is the application landscape for in-memory computing. There are various application fields: stochastic computing, security, signal processing, deep learning, and scientific computing, such as solving equations. So in-memory computing can be applied both to reduce the computational complexity of a problem, as well as to reduce the amount of data being accessed by performing computations inside the memory arrays. Okay, let's move on to the main topic. Regarding the Neuropic technology, we are conducting research with various memory devices. At first, let me introduce the research result of charge trap flash device and array. This figure shows the fabricated charge trap flash memory device. Actually, all memory devices such as SRAM, DRAM, RRAM, PRAM, MRAM, and CTF memory can be used for Synapse device. Among them, CTF memory devices, which have already been commercialized in 3D NAND flash memory, as you know, have the advantages of superior reliability and stable multi-level operation over other memory devices. However, they have the disadvantages of high power consumption during writing operation. Therefore, CTF-based Synapse devices are highly suitable for off-chip learning Neuropic systems that perform only read operations without repetitive write operations. In addition, the fabricated device has a polycrystalline silicon channel instead of the conventional single crystalline silicon, so it exhibits small on current, leading to reducing the read energy. This figure shows the structure of N-type flash array for Synapse array implementation. Using this array structure, we propose a method to implement convolutional neural networks. The AND flash array is capable of fast read access based on the crossbar array configuration, similar to the NOR flash array. Also, it allows the follow no-time tunneling mechanism to be used for both program and erase operations, as can be seen in this figure. Append programming has a lower energy consumption than the hard electron injection mechanism of the NOR flash array. In addition, it has the advantage of excellent controllability of multi-level through the ISPP, incremental step pulse programming, as shown in this figure. And as you know, convolutional neural network is most commonly applied to image recognition tasks. The convolution operation can be realized by carefully mapping the convolutional kernel onto the proposed Synapse array, as illustrated in this figure. In this work, the filter size is 9 × 9 and the stride is 1. By matching the values of the filter synaptic weight to the corresponding input values in the column line of the Synapse array, and each result of the feature map can be calculated. Through this mapping method, convolution operations for all filters can be performed simultaneously in a parallel fashion. Finally, we successfully demonstrate the feasibility of the fabricated Synapse device through a system-level simulation, as can be seen in these figures. In addition to the two-dimensional Synapse array, we are also conducting research on the three-dimensional stacked array. As you know, the compact integration of a large number of layers in deep neural network is an important issue for the development of Neuropic hardware technology. This figure shows a schematic of a conventional chip architecture. This planar type Synapse array has a drawback in that the total chip area increases as the number of neuron layers increase. So for the first time, we proposed a three-dimensional stacked Synapse array concept as illustrated in this figure. It has several advantages over the conventional planar Synapse array.
This figure shows the 3D stacked synapse array structure. For this synapse array, we use the charge trap flash device. The array structure can seem complicated. To put it simply, it is the three-dimensional stacked NOR flash array. The source and drain are configured in the form of vertical pillars, and the polysilicon channel and gates are vertically stacked like this. This figure indicates the synapse device operation. The conductance modulation can be done by hard electron injection and hot hole injection. To implement the operation of deep neural network with the proposed array structure, each stacked synapse layer must be applied sequentially and selectively. Also, it is important to minimize the additional area for peripheral circuit connection. These issues were solved through smart design of a peripheral circuit and three-dimensional metal line connection as shown in this figure. The selective operation can be done by introducing pass transistors, these pass transistors, connected to a stair-like word-line path structure as shown in this figure. For example, if the turn-on voltage is applied to this layer decoder metal line 4, then word line input voltage can be transferred to the word line 4 layer through this pass transistor. In addition to synapse devices, we also conducted research on the design of neuron circuit, which is another essential component of the neuropic system. There are two types of a neuron circuit. The first one is a spiking neuron, which mimics the behavior of a real biological neuron. A spiking neuron integrates the electrical input signals and outputs an action potential spike when the membrane potential reaches a threshold. We propose a spiking neuron circuit combined with a current conveyor to improve the linearity, as can be seen in this figure. Another neuron circuit type is activation neuron circuit. It performs the activation function of the artificial neural networks. As you know, LELU is the most popular activation function in deep neural network because it has more advantage than other activation functions such as the sigmoid or hyperbolic tangent in terms of gradient vanishing issue. This figure illustrates the design the neural circuit for the implementation of the LELU activation function. Two OPMs were used for the current subtraction, and the output voltage is determined by the simple rectifier components. As can be seen in this figure, we successfully demonstrate the LELU activation function. Finally, in order to demonstrate the functionality of the proposed Neuropic system, application of a pattern recognition was simulated using MNIST handwriting data. This video shows the process of the synaptic weight changes as the learning progresses. This graph shows the accuracy as a function of the number of trained samples. We obtained a good recognition rate close to 90%. Through this system level simulation, we successfully demonstrate that the proposed 3D synapse array is a promising candidate for Neuropic system. Okay, now move on to the next topic, that is Memister Device and array. We are also conducting research on LM device. We use various materials for LM device. In this LM array, we use Perylene C for the switching material. Perylene C is a flexible and transparent polymer material, which has excellent chemical stability and high biocompatibility. We also investigate 2D material-based LM device. In this device, graphene oxide
is used for the switching material. In order to increase memory density, three-dimensional stacked array concept can also be applied to Memister device. This figure illustrates the three-dimensional stacked RLAM with double tip nanowire structure. And this figure shows the fabrication method. The proposed 3D stacked RLAM array has two advantages. In the previous RLAMs devices, the location, dimension, and composition of the filament vary from cycle to cycle and from cell to cell. However, in the proposed device, the silicon electrode has a pointed shape like this. Consequently, a sort of lightning rod effect occurs. Therefore, low power operation and good controllability conducting filament is possible, as shown in this figure. Also, it can achieve high density due to the 3D stacked structure. Also, full architecture, including the select transistors and metal line connections, was designed as illustrated in this figure. The Neuropic system based on this 3D stacked RLAM array could have great advantage. When stacked multiple synapse devices along with the same vertical electrode are used to represent a single synaptic weight, a perfect linear multi-level operation can be implemented by sequentially set, or reset each device, as shown in this figure. Okay. Next, I'll talk about the MEM capacitor device and array. Before explaining MEM capacitor, let's take a look at conventional conductance-based synapse devices. For this matrix vector multiplication, a synaptic weight is represented by the difference between two conductances of synapse devices, and input is represented by the input voltage. Consequently, according to the Ohm's law and Kirchhoff's current law, matrix vector multiplication is realized by current summation, along with the this column line, as can be seen in this equation. Well, however, this method has obvious drawbacks. As the number of synaptic devices increase, the amount of current and energy consumption increase. In addition, the burden of neuron circuit related with current summing overheads and the large current drive increase. In order to solve the limitation of conductance-based synapse devices, we developed a new method that can dramatically reduce energy through voltage summation rather than current summation. In the proposed method, a synaptic weight is represented by the difference between two capacitance of a synapse device, and input is represented by the input voltages. The difference between two input voltages. Here, plus input voltage is applied to the plus synaptic weight, and minus input voltage is applied to the minus synaptic weight synapse device. If this voltage summing line is on the floating condition, its voltage is determined by capacitance network shown in this equation. Thus, the voltage summation is performed through capacitive coupling of this floating node. At this time, the positive voltage and negative voltage are summed at the same node while canceling each other. On the other hand, in the conventional method, the positive currents and the negative currents do not cancel each other and flow independently. We designed the capacitive coupling artificial neural network system. As can be seen in this neuron circuit, the voltage summation node, this is voltage summation node, is connected to the gate of M1 transistor. And it is a floating state during the inference operation. And this timing diagram illustrates the inference operation method.
At the initialized step, RSTB is switched to 0. Source Vx node charges up to VDD. After the initialization phase, En is switched to VDD. At this point, the integration phase starts. When En switched on, the current through M1 transistor discharge the Vx node like this. The amount of discharge current is determined by VSL voltage, which is the gate voltage of M1 transistor. And it is calculated by the input voltage summation as explained in the previous page. After the integration phase, En is switched off and reset is switched on. Then the Vx node voltage starts to decrease constantly by the fixed current of the reset transistor. And when it becomes lower than a certain threshold level, the pulse generator makes an output pulse. Therefore, the time at which the output pulse is generated varies according to the final result of a matrix spectrum multiplication. Note that as can be seen in this system, the total current of the synapse array in this proposed system flows through just one transistor M1, regardless of the total number of synapse devices or array size. We designed a full system, including a synapse array and word line driver, neuron circuit, and I/O peripheral circuit for MNIST image recognition task using the TSMC 180 nanometer technology. The table was completed in December of last year, and measurements and analysis will be carried out after receiving the chip. The operation of the design system was verified through schematic simulation. This figure shows the Vx voltage, and this is these are output pulses of each output neuron. When the number 7 test image is input, it can be seen that the 7th output neuron generates the spike the fastest, and the energy and time for the recognition of its image are as follows. This table shows the comparison of another inference accelerators. Although it is just a similar result, it has been confirmed that the energy can be reduced by more than 1 order compared to conventional current sum-based system. We are very excited about this amazing result, and we will develop this technology further. Okay, let's move on to the next topic, in-memory computing technology. At first, let me introduce research results of in-memory computing technology with charged trap flash memory and embedded flash memory. As mentioned in the introduction, the in-memory computing architecture can reduce the data movement significantly. For the first time, we proposed a functionally complete Boolean logic scheme in a single charged trap flash memory, especially in the proposed stateful logic operation scheme. Logic operation and the storage of result are performed simultaneously in the CTF device. In this work, we use CTF device having stacked single crystalline silicon nanowire channels as shown in this figure. Since silicon nitride layer of CTF gate electrics is a non-conducting material, as known, so a multi-bit operation is possible based on 2 separate physical charge packets. And this figure shows the IV characteristic curves of 2-bit operation. And this figure illustrates the fabrication steps. For Boolean logic operation, 4 logic variables A, B, C, D are set as follows. The initial state of the device and word line voltage, binary voltage for program and read are set
according to its logic variables as shown in this table. Using this proposed method, the relation between the logic result and the logic variables can be obtained as follows. Based on this equation, all 16 Boolean logics can be realized as shown in this table. And this figure shows the operation result example of XOR operation. For example, when both input variable P and Q are 0, the following operations are performed according to 3 steps: initializing, program, and read steps. Finally, it can see that no current flows, which means that the right result of the operation 0 state is stored well. In addition to charge trap flash device, we are also conducting research on in-memory computing with embedded flash memory device. The single poly embedded flash memory shown in this figure can be made by using standard logic CMOS process instead of 2 layers of floating polysilicon gate layers. It is implemented using back-to-back connected MOS transistors and hence does not require any modification to the standard CMOS process. Our method to implement Boolean logic operation in this embedded flash memory was developed as follows. In order to verify the proposed method, full chip design, including embedded flash memory array and its operation circuit, was carried out. Let's take a brief look at some of the designed circuits. Note that the designed operation circuits can be used not only for embedded flash memory, but also for other memories. At first, for the high voltage switch, we use this circuit. A high voltage switch serves to selectively high voltage to the word line through Vout node. For the program operation, Vout is set to VPP4, 10 volts. And for the read operation, Vout is set to VRD. And in order to generate high voltage for program operation, charge pump circuit was also designed. It generates the target voltage through a series connection of multiple voltage doublers. And the last main operation circuit is the sense amplifier. It determines the output value of the latch Vout, depending on whether data of a selected memory cell is 0 state or 1 state. Okay, and then this figure shows the designed chip image. We use the TSMC 180 nanometer process, and the tape-out was completed in December of the last year, and measurement will be carried out after receiving the chip. Okay, let's move on to the last content, SRAM and Nand hybrid memory. In the conventional memory system, SRAM and NAND flash chip are physically separated like this. Basically, all memory operations are performed row by row, along with the word line unit. Therefore, when data is transmitted between them, it is sequentially carried out row by row through the data bus. So, as the data size increases, the time and energy are proportionally increased. To solve this limitation, for the first time, we proposed NAS memory system, then SRAM hybrid memory. In NAS memory chip, then the flash, the green region, and SRAM, the yellow region, are combined together in the unit array. And it is designed so that the data movement between them is carried out at once, regardless of data size. We expect that this NAS memory will be the most suitable for in-memory computing system. This figure shows the NAS basic cell structure. It is composed of a conventional NAND string unit and SRAM cell unit and
additional the transfer unit. The transfer unit performs a data transfer between them. The proposed NAS memory cell memory has 3 operation modes, as can be seen in this table: independent NAND flash mode, independent SRAM mode, and the data transfer mode between them. As we'll see later, since each operation circuit for NAND and SRAM is configured separately, so simultaneous operation of NAND and SRAM is also possible. Okay, let's take a look at each operation mode. First, when the transfer unit is turned off in N6 transistor and N7 transistor. They are separated from each other. So independent NAND or SRAM operation mode is possible. Next, I'll describe NAND to SRAM data transfer mode. Assume that this is the selected NAND cell. First, we pass for tunnel voltages applied to unselect word lines, and the lead voltage is applied to the select word line, this line, just like the conventional NAND lead operation. When GSL and SNE is applied, are turned off with VSS 0 voltages. The B9 voltage of NAND string is biased to VDD. At this time, if the selected NAND cell is on the one state with low VTH, a current flows so that the voltage node G is charged to VDD minus VTH. So the NA transistor turns on, forcing P node to ground through this path. Consequently, the Q node of the SRAM cell is forced to VDD. So one state is transferred to the SRAM cell. If the selected NAND cell state is 0, the Q node is forced to ground, which means 0 state, as you know. Next, this page illustrates the SRAM to NAND transfer operation method. First, SSL and GSL of NAND string are biased to 0 volts for turn off, and SNE is biased to VDD. If the selected SRAM cell is on the one state with VDD, the channel of NAND string is charged through this path to VDD minus VTH. At this point, the channel of NAND string becomes a floating node, and its potential is self-boosted by the word line voltages. And this mechanism is just the same with the conventional NAND flash memory operation. So the target NAND cell is set to program inhibit, and it remains at the raised state one state. On the other hand, if the selected SRAM cell state is 0, then the channel potential of the NAND string is 0 volt. Consequently, the target NAND cell is programmed when the program voltage is applied to the selected word line. So the state of the NAND cell changes from 1 to 0, having a high VTH through program operation. This figure illustrates the full chip architecture of the proposed NAS memory. The basic cell discussed earlier are arranged in the following array form. And then the operation circuit are arranged on this side. And the SRAM operation circuits are arranged on the opposite side, like this.
This arrangement allows independent or simultaneous operation of Nand and SRAM. And this figure shows the designed chip image. We also use the TSMC 180 nanometer process. And measurement and analysis will be carried out after receiving the chip. Okay, now I'd like to end with a summary. 네, 결론 부분은 한글로 간단하게 말씀드릴까 합니다. 제가 발표를 조금 빨리 진행을 한 것 같네요. 네, 그래서 지능형 반도체 관련해서 연구를 진행을 하고 있는데 이 그림은 이제 기존의 반도체의 어떤 산업이나 기술의 동향을 나타내는 겁니다. 그래서 여기 빨간색으로 보이는 게 이제 제가 생각하기에 벽이라고 나타낸 건데요. 기존에 이제 산업계에서도 사실은 회사가 나뉘어져 있었습니다. 메모리 반도체와 비메모리 반도체. 사실 비메모리 반도체가 시스템 반도체인데요. 그래서 뭐 삼성 메모리 반도체에 속하고 뭐 다른 데는 비메모리 반도체에 속하고. 왜냐하면 이런 것이 가능했던 이유는 뭐 다들 아시다시피 폰 노이먼 아키텍처에서는 메모리 칩, CPU 칩이 별도로 있으니까 별도로 개발해서 그냥 연결하면 되니까 이렇게 각각 따로 발전을 해왔습니다. 그래서 이렇게 근데 이런 간섭 때문에 그런지 몰라도 이런 저희 학계에서도 이렇게 뭐 소재나 반도체 소자 연구하시는 분들이랑 그다음에 이제 회로나 시스템 연구하는 분들이 벽이 있었어요. 그러니까 서로 뭐 하는지 관심이 없고 그냥 각자 자기의 영역에서 연구를 진행을 해왔었습니다. 그리고 여기 보시다시피 이제 여기는 이제 인더스트리와 학계의 벽인데요. 뭐 예를 들자면 뭐 인더스트리에서는 뭐 낸드나 디램 잘 하는데 뭐 아카데미에서는 굳이 낸드랑 디램을 왜 해? 우리는 차라리 뉴메모리를 하자. 뭐 라는 식의 어떤 또 벽도 존재를 좀 해왔었습니다. 그래서 뭐 이 그림은 이제 그 베를린 장벽을 나타내는 건데요. 그래서 사실은 이제 앞으로 미래는 어떻게 될까라고 고민을 해봤을 때 이게 이제 뭐 베를린 장벽을 붕괴시키는 그런 건데 이런 이제 지능형 반도체 제가 이제 쭉 말씀드렸던 어떤 뉴로모픽 시스템이나 이메모리 컴퓨팅 같은 경우에는 결국 이 벽이 허물어져야 된다라고 생각합니다. 왜냐하면 뭐 이름에서 알다시피 인메모리 컴퓨팅 즉 이제 CPU와 메모리 기능을 통합하는 어떤 이런 형태로 가고 있기 때문입니다. 그리고 뭐 다들 아시다시피 이제 뉴로모픽 시스템에서도 시냅스 메모리에 해당하는 시냅스와 어떤 이제 CPU 프로세싱 유닛에 해당하는 뉴런이 완전히 혼합되어 있는 형태이기 때문에요. 그래서 그런 형태로 가야 될 것 같고, 그다음에 또한 이제 학계에서도 이제 소자, 뭐 공정도 마찬가지고요. 그다음에 회로, 시스템 하는 분들이 다 같이 엮여서 협동을 해서 좀 연구를 진행해야지 되고, 이거를 잘 하는 쪽이 앞으로 이제 다가올 어떤 그런 인공지능 향해 상용될 수 있는 그런 메모리 반도체를 선도할 수 있지 않나라고 생각됩니다. 다행히 저희 나라도 이제 보면은 연구 과제들 진행되는 거 보면 이제 소자하시는 분들이랑 회로 시스템 하는 분들이랑 이제 엮여서 조금씩 진행이 되고 있는 것을 뭐 다들 아실 겁니다. 그래서 그러한 어떤 배경 속에서 저희 연구실은 연구실 이름이 차세대 반도체 소자 및 회로 연구실인데요. 그래서 저희 연구실은 이제 소자랑 회로를 뭐 같이 연구를 진행을 하고 있습니다. 그래서 소자는 메모리 디바이스, 오늘은 주로 메모리 디바이스를 말씀드렸지만 사실은 이제 트랜지스터 디바이스 제작을 하고 있고요. 그다음에 또한 실리콘, 그다음에 비실리콘 디바이스, 특히 이제 주로 알렘 연구를 진행을 하고 있습니다. 그리고 이 소자를 어떻게든 2D 또는 3D로 확장을 하는 어레이 형태에 대한 연구를 진행하고 있고, 그래서 뭐 설계하고 공정하고 그다음에 시뮬레이션하고 모델링 이런 것들 오늘은 오늘 발표에서 모델링은 넣지 못했지만요. 그런 것들 연구를 하고 있습니다. 그리고 회로는 제가 이제 그 메모리 주변 회로 이런 설계들을 한 경험을 살려서 그런 걸 살려서 뉴런 회로나 메모리 주변 회로 이런 것들을 설계를 진행을 하고 있습니다. 그래서 이 그림들은 오늘 발표에서 보여드렸던 탭아웃된 디바이스 소자와 테이프아웃된 어떤 칩 아키텍처들을 나타낼 것입니다. 그래서 현재 저희는 이제 뭐 여러 서울대 박병국 교수님, 이종호 교수님과도 협력 연구 과제를 같이 진행하고 있고, 그다음에 특히 인천대 구민석 교수님이랑도 긴밀하게 협업을 진행하고 있습니다. 네, 그래서 여기까지 해서 발표를 마치도록 하겠습니다. 그 늦은 오후 시간까지 경청해 주셔서 감사드립니다. 질문 있으신 분 질문해 주십시오.
발표 잘 들었고 저는 그 공정 장비 교육생 그 수업이 있어가지고 늦게 들어왔어요. 듣지 못했고 이정 교수님 공부는 한 안녕하십니까? 시간에 한 예, 시간에 그때 제가 이거 켜놓고 제가 좀 바깥에 학생들 수업 2시간 이상 하고 다시 봤어요. 죄송합니다. 예. 네, 발표 바꾸려고. 초대해 주셔서 감사드립니다. 아까 이제 그 캐패시터를 이용하는 것 중에서 네, 그 캐패시터는 그 멤캡이라고 돼 있던데 그 캡 예, 자체가 어떤 예. 메모리 기능을 갖고 있는 건데 어떻게 그거에 TSMC에서 수용이 가능한 거죠, 그게? 음. 그 부분을 제가 좀 생략을 했는데요. 그러니까 램 캐패시터라고 한 거는 이제 실제로 이 캐패시턴스를 조절을 해야 되니까 그래서 이제 조절하는 원리는 그냥 그 차지 트랩 CTF의 그 스토리지 노드를 이용을 합니다. 그래서 전화가 들어가면은 문턱 전압이 바뀌는 그 모스 캐패시터를 이용을 해서 구현을 하는 거고요. 그다음에 그걸 구현할 때 이 TSMC에서 할 때는 사실 두 가지를 했는데 그 앞서 말씀드린 인베디드 플래시 디바이스를 제가 잠깐 말씀드렸었는데요. 이 인베디드 플래시에 이제 여기 플로팅 게이트가 일반적인 게이트인데 이 게이트에 전자를 집어넣게 되면은 문턱 전압이 바뀌어서 그 모스 캡이 바뀌는 그거를 이용을 해가지고 저희가 설계를 진행을 했습니다. 그러면 이제 램 케이블 흉내내기 위해서 이제 트랜지스터를 많이 쓰는 어쩔 수 없이 이제 아, 실제 예, 예. 레코더가 제공이 안 되니까, 아, 그렇게 예. 했구나. 예, 맞습니다. 오케이. 그렇게 했고, 그다음에 사실은 그런 두 가지를 넣었는데요. 그리고 하나는 또 이 컨셉이 진짜로 워킹하는지를 보기 위해서 이 컨셉 자체가 워킹하는지 보기 위해서 이거는 이제 그냥 이제 플래시 인베디드 플래시 메모리가 아니라 그냥 일반 캡 오프칩 러닝을 통해서 이 일반 캡의 그 사이즈를 조절을 해서 박아놓고 또 하나 또 구현을 했습니다. 네. 예, 근데 네, 전압을 굳이 네, 굳이 그 플러스 전압 아까 어디 보니까 저기 마이너스 전압을 써서 이렇게 하던데 네. 이거를 그냥 그 마이너스 전압을 꼭 써야 되는 건가요, 이게? 그거는 앞서 아시다시피 음의 시냅틱 웨이트를 구현하기 위해서 어, 그냥 일반적인 컨덕턴스 기반의 시냅스 웨이트도 이렇게 두 개를 써가지고 차이를 이용을 해가지고 구현을 하지 않습니까? 그 그래서 뉴런의 회로의 threshold를 바꿔서 예, 그냥 다 올 플러스 전압을 쓸 수도 있잖아요. 이제 그렇게 되면 이제 예를 들면은 마이너스 시냅틱 웨이트 음의 값을 표현을 못하게 될 것 같습니다. 어, 그러니까 시냅틱 웨이트가 음수인데 음수여가지고 더해지는 값이 마이너스가 되는 경우도 있지 않습니까? 그러니까 일반적인 그 인공신경망에서의 마이너스 시냅틱 웨이트가 구현이 안 될 그거를 이제 수가 있습니다. 약속으로 처리하면 되지 않을까 하는 생각도 있어서 질문을 드린 건데, 그게 이제 예, 전체에서 기준을 예. 예를 들어서 0.7을 0, 예. 네. 0을 이해했고요. 마이너스라고 하고. 예. 교수님, 음, 이거는 맞습니다. 맞고요. 이게 사실 음, 마이너스라고 했는데 저희가 실제 디자인할 때는 이 기준 전압을 0.9V 정도로 띄었습니다. 음, 그래서 실제로는 마이너스 전압을 쓰는 건 아니고요. 예를 들어서 이쪽 부분에서는 0V, 그다음에 여기는 0.9V가 되고요. 플러스 펄스를 줄 때는 이제 여기 기준이 0.9, 위에는 1.8 이런 식으로 줬습니다. 예, 음. 아까 그렇게 줬습니다. 나스 메모리도 뭐 이렇게 좋아 보이던데, 결국 그 플래시에다가 이제 페리 회로가 들어가니까 페리를 가지고 그 SRAM을 하고 플래시는 플래시대를 쓰고 네, 그러면은 이제 좋은데, 네, 근데 이제 결국은 그 네, SRAM에 있는 이게 옮겨온 데이터를 네, 어디 뭐 프로세서 CPU나 다른 GPU가 끌어가야 될 텐데, 예. 그럼 또 결국은 칩 밖으로 나가서 왔다 갔다 해야 되는 아, 거 아닌가요? 예. 그렇게 되면. 예. 예. 아시다시피 그 SRAM은 사실은 보통은 별도의 칩에 있는 게 아니라 보통은 이제 그 어떤 소용량의 캐시 메모리이기 때문에 사실은 SRAM은 별도의 칩이 있는 게 아니라 보통은 CPU 칩 안에 들어가 있습니다. 음흠. 그래서 만약에 이걸 쓰게 된다면은 저희는 일단은 그냥 만약에 실제 적용한다면 그래서 사실은 저희도 여기 보시면 설명을 빠뜨렸지만 낸드 플래시를 구현할 때는 인베디드 플래시를 사용을 했거든요. 그래서 사실은 이 나스 칩 자체가 CPU에 들어간 형태가 올바른 응용 형태가 될 것 같습니다. 이 자체가 예, 아, 그러면 예. 낸드도 그러면 낸드 공정을 CPU에는 넣을 수는 없는 건데. 그래서 인베디드 플래시를 이용을 아, 하면은 저희가 여기 실제로 할 때는 그 앞서 설명드린 인베디드 플래시를 이용을 해서
낸드를 모사를 했습니다. 그러니까 지금은 사실은 이제 뭐 그렇게 하면 이제 그 낸드 셀 하나를 하기 위해서 트랜지스터를 여러 개 써야 되는데 맞습니다. 예. 지금 이제 덴시티가 문제가 아니라 뭐 개념 검증하는 그런 연구를 하는군요. 그러니까 제 생각에는 이런 네. 나스 메모리가 예를 들면 뭐 기존의 낸드 플래시를 대체하는 용도가 되진 않을 거고요. 왜냐하면은 그 말씀드린 대로 어떤 고용량을 구현하는 데는 한계가 있으니까. 그래서 예를 들면 뭐 진짜 기존의 낸드 플래시는 그대로 있고 아주 고용량의 대용량의 데이터는 거기에 저장을 하고, 근데 뭔가 SRAM과 빨리 왔다 갔다 해야 되는 그런 어떤 데이터 사이즈가 적은 것들을 이제 여기다가 넣어놓으면은 아주 이제 궁합이 좋게 잘 동작하지 않을까 싶습니다. CPU에서 이제 뭐 정확히 어떤 동작에서 넘버를 타일 메모리를 필요할지 모르지만 있을 수는 있고, 예. 근데 그 중에서 빈번하게 사용되는 거를 그냥 그나마 빈번하게 여기에 사용될 수 있는 건데. 그러니까 거기다가 CPU 내에 넣어놓고 예. 그거는 이제 뭐 지워져도 계속 그걸 쓸 수 있는 걸로 불러다가 예. 쓰면 되니까 예. 그런 개념으로 하겠다. 예. 오케이. 아마 뭐 전체적인 그렇게 될 것 같습니다. 뭐 실제로 활용이 된다면 그렇게 오케이. 생각하고 있습니다. 예. 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 최 교수님 질문 많으실 것 같은데. 저도 사실 그 이종호 교수님께서 하신 질문 정확하게 똑같이 가지고 그러셨어요. 아이고, 이런. 죄송합니다. 제가 질문을. 근데 한 가지 더 질문이 그 플래시 저도 이 나스 메모리에서 이 셀을 그러면 어떻게 직접 전부 이거를 커스텀으로 만드신 건가요? 레이아웃을 해서? 네, 맞습니다. 여기서 여기 자세히 이제 좀 사이즈는 작은데요. 그 낸드 플래시는 아까 말씀드린 인베디드 플래시로 쭉 직렬로 달았고, 뭐 이제 워드라인은 많이 달진 않고 5개 쪽으로 달았고, SRAM 셀도 직접 디자인을 했습니다. 이 셀 크기는 어느 정도 되는 건가요? 180 나노미터 공정을 이용했습니다. 그리고 180 나노미터 공정을 이용을 했습니다. 그래서 보시면은 그 SRAM 같은 경우는 기존의 60 SRAM을 그대로 사용할 수 있고요. 그다음에 낸드 플래시도 물론 이제 여기를 인베디드 플래시로 사용하게 되면 얘가 트랜지스터 한 개가 아니라 한 3개 정도? 3개보다는 사실 좀 더 커지긴 하는데요. 3개 정도의 사이즈가 사용되게 됩니다. 그리고 추가적으로 그 트랜스퍼 보드에 사용되는 이 트랜지스터 3개가 좀 추가된 형태이다 라고 보시면 됩니다. 그래서 일단은 SRAM과 그래서 낸드의 기본 형태를 그대로 유지하고 있기 때문에 기존에 사용되던 그런 오퍼레이션 서킷을 그대로 다 적용할 수 있는 장점도 있습니다. 하나만 간단한 질문은 이제 결국은 그렇게 이제 그 셀 3개를 이용해서 낸드 셀 하려고 그러면은 그 프로그램 이레이저 전압은 좀 높아야 되니까 이 안에 그 또 차지 펌핑 회로가 들어가는 거예요? 예. 그래서 여기 사실은 보면은 차지 펌프 회로 워드라인 드라이버 쪽에 들어갑니다. 예. 오케이. 근데 사실은 이제 저희가 이번에 사용한 180 나노 공정이 그 하이 볼티지를 지원을 안 하는 거여가지고 이게 뭐 터질지 뭘지 모르는데, 그래서 지금 다음 공정으로는 이제 하이 볼티지 지원되는 걸로 해가지고 이제 다시 2차 설계 지금 준비하고 있습니다. 저번에 그 송승환 박사는 그 I/O 소자가 계력사에 좀 두꺼워서 그거를 사용해서 한다고 하는 것 같은데. 예. 그거를 많이 사용해가지고 좀 그래서 저희도 그게 좀 뭐 아직 사실 테이프아웃을 할 거야 칩을 안 받아서 이제 나와봐야지 알 것 같은데, 그런 걸 또 걱정하고 있습니다. 그래서 다음에는 하이 볼티지 지원되는 걸로 지금 할 생각입니다. 오케이.